வணக்கம். வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல். I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. As per topic wise we are watching these videos. The last class we have seen uniform continuity. Now in this video we are going to see uniformly convergent. Very interesting topic. Mostly the questions asked from this whatever it is TRB set and then csir. Now let us see. So last class la நம்ம பார்த்தோம்னா uniform continuity பார்த்தோம், and then definition with example problems work out பண்ணோம். Now in this வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ஸ். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். நான் ஃபஸ்ட்டு கிளாசிக்கல் டெஃபினேஷன் பார்த்துடலாம். லெட் அஸ் see பார்க்கலாம். The definition for uniform convergence, it is well known. So sequence notation, Fn be the sequence of real functions defined on R, or otherwise you can take any interval also, array set that must be subset of R. Okay, if for all epsilon greater than 0 there exists small n belongs to capital N, then Fn converges uniformly to F such that modulus of Fn of x minus f of x which is less than epsilon for all n greater than n for all x belongs to R. Really. ஸோ எப்போ வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் Fn வந்து யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸு, அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு லிமிட் எடுத்தால் அந்த ஃபங்க்ஷன் எது கன்வெர்ஜ் ஆகும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனு தான் கன்வெர்ஜ் ஆகும். கரெக்டுங்களா? இப்போ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் எடுத்தோம்னா அதுக்கு லிமிட் எடுத்தால் அது வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் கன்வர்ஜன் டு ஏ நம்பர், ஒரு ஃபைனட் வேல்யூக்கு தான் இந்த இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில். இப்போ நம்ம சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸே எடுத்துக்கிறோம், ரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸு. இது கன்வெர்ஜ் ஆச்சுன்னா must be to converge to one function. கரெக்டுங்களா? So this is a required definition. So Fn sequence of real function then it should be converged to uniformly to F. That is very important. நம்ம அது எது கன்வெர்ஜ் ஆகும்னா அந்த எஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷனை தான் கன்வெர்ஜ் ஆகும். இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிமிட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் பாயிண்ட் வைஸ் கன்வர்ஜன். அதை பார்க்க போகிறோம். இப்போ ப்ராப்ளத்தில் வரப்போ அது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போது இந்த Fn ஆஃப் தட் இஸ் Fn சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்போ யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜெண்ட்டாக இருக்கணும்னா எப்போ சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எப்சிலானுக்கும், கரெக்டுங்களா, ஒவ்வொரு எப்சிலானுக்கும் தட் இஸ் கோடமைனில் ஒரு எண் கிடைக்கும், ஸ்மால் எண் கேபிட்டல் எண்ணில். அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சச் தட் அந்த டிஃப்ரென்ஸை அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் ஃபங்க்ஷனுக்கும் அந்த லிமிட் ஃபங்க்ஷனுக்கும் உள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து விச் இஸ் லெஸ் தென் எப்சிலானாக இருக்கும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து ஃபார் ஆல் என். ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கிற ஒவ்வொரு எப்சிலானுக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணை எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். கரெக்டுங்களா? அந்த டெஃபினேஷன் நம்மளுக்கு விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் என் ஆல்சோ. அண்ட் ஃபார் அந்த எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரியல் செட்டில். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரிக்வயர்ட் டெஃபினிஷன். ஸோ மோஸ்ட்லி டெஃபினேஷன் வச்சு ப்ரூஃப் பண்ணுறது ஒரு சம் கொஷின் கொடுத்துட்டு வெதர் இட் இஸ் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட் ஆர் நாட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம டெஃபினேஷன் வச்சு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக அதுதான் ப்ராப்பர். பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு புக்லேயே கொடுத்துட்றாங்க டெஸ்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ஸ்.
ஸோ டெஃபினேஷன் வச்சு நம்ம கன்வர்ஜன்ஸ்னு சொல்கிறத விட ஸோ வென் கம்பேர்ட் டு திஸ் டெஃபினிஷன் யூஸிங் திஸ் ஒன், ஏன்னா அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க இல்லைங்களா, வால்ட்ரூடின் புக்கிலெல்லாம் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க, வால்ட்ரூடின் கோல்ட்பெர்க்லாம். ஸோ யூஸிங் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் எம்என் டெஸ்ட். நம்ம எம்என் டெஸ்ட்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜெண்ட்டாக இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு. பாருங்கள், இஃப் எஃப்என் ஆஃப் எக்ஸ் கன்வர்ஜஸ் பாயிண்ட் வைஸ், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஃப்என் ஆஃப் எக்ஸ், ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸுடைய கலெக்ஷன் எஃப்என் ஆஃப் எக்ஸ், அதாவது எஃப்1 எஃப்என் ஆஃப் எக்ஸ், எஃப்2 ஆஃப் எக்ஸ், எஃப்3 ஆஃப் எக்ஸ், F4 ஆஃப் எக்ஸ், F5 ஆஃப் எக்ஸ், அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ், அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸு அது கன்வெர்ஜ் ஆகுது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு, தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அது நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கணும். தட் இஸ் பாயிண்ட் வைஸ் ஆன் செட், இது ஒரு செட்டு ஆர் இன்ட்ரால் வாட் எவர் இட் இஸ் அண்டர் கேபிட்டல் எம்என். ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஆர் யூசிங் த டேர்ம் எம்என் டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம். தென் தட்ஸ் வை யூ கால் திஸ் ஒன் எம்என் டெஸ்ட், which is equal to supremum of modulus fn of x minus f of x. Then fn of x converges uniformly to f of x. If and only if, இது ரொம்ப முக்கியம், if and only if, when it is possible m1 வந்து கண்டிப்பாக mn should be converges to 0 as n tends to n வந்து infinity approach ஆகிறப்போ mn should be goes to 0. Then only you can say this converges uniformly to f of x. கரெக்டுங்களா? ஸோ fn of x வந்து எப்போ யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜன்ஸ் சொல்ல முடியும்னா, கண்டிப்பாக ஒரு f of x எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும், லிமிட் ஃபங்க்ஷன், அண்ட் தென் த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் திஸ் அண்ட் ஆல்சோ சுப்ரீமம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். மோர் ஓவர் ஆஸ் n tends to infinity இந்த இதில் போட்டோம்னா தட் mn should be goes to 0. mn tends to 0ன்னு வந்துருச்சுன்னா as n tends to infinity சொல்கிறப்போ immediately you can say convergence uniformly to f of x. இது நம்ம அப்படி ஸ்டெப் வைஸாக நான் கொடுத்துருக்கேன், அது ஸ்டெப் வைஸாக பார்க்கலாம் நம்ம. இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் 1ல் கவனிங்க, ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ். ஃபஸ்ட்டு I am going to find a limit function, that is f of x கண்டுபிடிக்கும் லிமிட் ஃபங்க்ஷன். அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா, இந்த கிவன் fn of x இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அது கிவன் fn of x. I am going to take limit. Suppose I get one function that is called a limit function. இதை தான் நம்ம பாயிண்ட் வைஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம். ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2. இந்த ஸ்டெப் 2ல் in step 2 to find mn, that is supremum of fn of x plus minus f of x. இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிடுவோம், அங்கே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம். தென் mn tends to 0 as n tends to infinity வந்துட்டா ஆல்மோஸ்ட் திஸ் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜென்ட். பட் இந்த மேக்ஸிமம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் we are going to step 3. ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் நம்ம செக் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, the same steps we are going to follow. When the function maximum value or minimum value, இது ஆல்ரெடி நம்ம +2 லெவல்லையும் படிச்சிருக்கோம், யூஜி தென் பிஜி லெவல் எம்எஸ்சி லெவலில் எல்லாத்துலேயும் தெரியும், வெல் நோன், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்ட் தான் இது. ஸோ இந்த இடத்துல சுப்ரீமம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டெப்ஸை நம்ம இது தெரியும், வெல் நோன், எல்லாருக்கும் தெரியும் தான். ஸோ ஃபார் தேட் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, டேக் திஸ் ஒன் லெட் ஒய், இதை நம்ம ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ட் fn of x minus f of x. Then as it is, இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். y dash greater than 0 வந்தால் strictly increasing, then y dash less than 0 வந்தால் strictly decreasing, and then y dash equal to 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து y dash equal to 0ன்னு எடுத்துக்கிட்டு from that we get the x value, then find out the second derivative of this one y double dash. Suppose on the x we are going to substitute after second derivative substitute, we are getting positive, then attain minimum, then negative, attain the maximum இல்லைங்களா. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் we are going to follow. இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒர்க் அவுட் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஸ்டெப்பை அப்ளை பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சரை நம்ம கன்க்ளூஷன் கொண்டு வர போகிறோம். ப்ளீஸ் இதை நோட் பண்ணி வச்சிங்க. ஸோ நவ் த ப்ராப்ளம். So this is a very important one.
So this question asked in CSIR question, CSIR, the recent June 2019 கேட்டிருக்காங்க. Part B ல 3 mark question, very easy to take a 3 mark. So this is the gn of x. இப்போ நம்ம டெஃபினேஷனில் fn of x னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. Now it is a gn of x. Whatever it is, fn of x கொடுத்தாருன்னா gn of x கொடுத்தாரு. gn of x, that is g1 of x, g2 of x அந்த மாதிரி வரும் நம்மளுக்கு, which is equal to nx by divided by 1 plus n square x square, where x belongs to of closed interval 0, infinity. Then which are the following as true as n tends to infinity? So the 4 options are given, pointwise but not uniformly, then uniformly, then gn of x converges to x for all x, then gn of x converges to x by 1 plus x square for all x. So solution. So we are going to solve this problem. In the problem solve பண்ண போறோம் using the same steps. So first we are going to find out the limit function. So அதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா, we know very well limit n tends to infinity gn of x, that is limit n tends to infinity. So replace gn of x by this one. So nx divided by 1 plus n square x square. Is it clear? Now I take carry over this one. So இந்த ஸ்டெப்பை நான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு நான் இதை கேரி ஓவர் பண்ணிட்டேன். So this is a given gn of x. So இது நம்மளுக்கெல்லாம் வெல் நோன் தெரிஞ்சது தான். So which is equal to limit n tends to infinity. இப்போ நம்ம அப்படியே n tends to infinity அப்ளை பண்ணால் what we are getting actually, n instead of n replacing infinity by infinity, that is indeterminate form வருது. பட் இமீடியட்டாக நம்ம அதுக்காக we don't use elaborate rule. இந்த n term, that is அந்த probability n term கேன்சல் பண்ண முடியுதான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். So for that n into x divided by, I take n square common here. So within the bracket 1 by n square plus x square. Is it right? So 1n gets cancelled. So limit n tends to infinity. So what we are getting, x by n into 1 by n square plus x square. Is it clear? Now shall we apply the limit n tends to infinity? So this is a x, that is independent of n. So what about the denominator? Here only can apply the limit in denominator. So denominator will be the infinity. So x by some infinity value 0, well known. So we are getting the limit function g of x. Am I right? So limit n tends to infinity gn of x, that is nx by 1 plus n square x square, we are getting the 0. So it is nothing but g of x equal to 0. So this is our limit function, that is, otherwise we can say pointwise convergent. Am I right? Up to this pointwise convergent. So very clear. Is it clear? Pointwise convergent. So step 1 over. So what is the step 1? To find the limit function. Next we have to find out this one, that is mn
that is supremum of gn of x minus g of x. Then supremum of, we know the gn of x, that is nx by 1 plus n square x square. What about the g of x? We know very well 0. So no need to write. That's all. So now we have to find out the maximum value of this one. Alright. Now we are going, I take either y in எடுத்துக்கிறேன். Let y equal to nx divided by 1 plus n square x square. So I am going to find out y dash. We know very well du by dx. Differentiate this with respect to x. U by v method. I am write the final step. N minus n cube x square by 1 plus n square x square whole square. இதை நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் we are getting this term y dash. So as per the rule y dash equal to நம்ம 0 எடுத்துப்போம் இல்லைங்களா, மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுல. ஸோ n minus n cube x square divided by 1 plus n square x square then whole square, which is equal to 0. So here denominator is whatever it is, square is there, that is positive. So n minus n cube x square. ஸோ இது பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் இல்லைங்களா. we know very well இது பாசிட்டிவ், whether negative or positive நம்மளுக்கு தெரியும் இது. then only you can take from this side. So n minus n cube x square equal to 0 finally. From this we take n common எடுத்தோம்னா 1 minus n square x square equal to 0. So here n, so here n is should not equal to 0, well known. ஸோ அப்போ இதில் என்ன தெரிஞ்சுன்னா இது கண்டிப்பாக 0வாக தான் இருக்கும். 1 minus n square x square equal to 0. கரெக்டுங்களா? இது நம்மளாம் தெரியும் n not equal to 0. So from this n square x square equal to 1. Then x square equal to 1 by x square. So x equal to 1 by n. Alright. Actually plus or minus n. I take only 1 by n. Actually 1 by n minus 1 by n comma minus 1 by n. I am sorry. Yes, correct. We got two roots. So 1 by n minus 1 by n. But I take only 1 by n, the point. Please note on this. Next I am going to find out the second derivative. So second derivative find out பண்ணுறோம். y dash இது வருது ஆக்சுவலாக. நம்ம இது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப்டர் கெட்டிங் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ், அந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவில் நீங்கள் போய்ட்டு x = 1 by n சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்கன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடச்சிடும். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் தெரியுன்றதுக்காக தான் நான் இதெல்லாம் விட்டுட்டேன். பிகாஸ் வெல் நோன். ஏன்னா இது u by v மெத்தடெல்லாம் எல்லாருமே நம்ம இப்போது நம்ம லெவலுக்கு இருந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இதை கொண்டு வந்துடுவோம். அந்த சிமிலர் மேனர் y டபுள் டேஷும் நம்ம ஈஸியாக நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ அந்த பாயிண்டில் x = 1 by n சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் we are getting in செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் நமக்கு என்ன வரும்னா நெகட்டிவ் கிடைக்கும், நெகட்டிவ். ஸோ now we get the maximum. ஸோ y டபுள் டேஷ் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் immediately you can say maximum. Now இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா mn equal to gn of x, கரெக்டுங்களா? Is it right? Then g of x. ஸோ இதில் சுப்ரீம் தானே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது. ஸோ nx by 1 plus n square x square. Now I am going to substitute here x equal to 1 by n. So 1 by n, then
here n square இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by n square gets cancelled and also n here gets cancelled. So numerator 1 only, denominator 1 plus 1, that is 1 by 2. So please watch it. 1 by 2 which is not equal to 0 because நம்மளுக்கு என்ன வரணும் ஆக்சுவலாக ரூல் பிரகாரம் mn tends to 0 as n tends to infinity, but here we are getting not equal to 0 as n tends to infinity. So therefore, what is our conclusion? Gn of x is not uniformly convergent. It's not uniformly convergent. So go to the options now. So first option Gn 0, that is pointwise. Yes, pointwise convergent நம்ம proof பண்ணிட்டோம். The first option is correct. Pointwise but not uniformly. Pointwise but not uniformly. Second option வராது ஏன்னா uniformly. So third option goes to x கிடையாது நம்மளுக்கு இல்லைங்களா. நெக்ஸ்ட்டு fourth option கிடையாது, the wrong. So thank you for watching full video. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்லேருந்து நிறைய சால்வ் பண்ண போகிறோம். we get some idea, நம்மளுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும். நீங்களும் ப்ளீஸ் ரெஃபர் புக்கை நல்லா எடுத்து பார்த்து அதில் இருக்கிற அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா we can get very ஐடியா, நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும். So thank you very much. Thanks for subscribers and viewers also, and that please subscribe and share your friends. மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதர்வைஸ் ப்ளீஸ் ஏதாவது இஸ் தேர் எனி இஷ்யூஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் மீ. நன்றி.